Thank you very much. We have time for questions and discussion. שנייה אחת. Thank you for two wonderful papers. Question for Bar about your source space using missionary records. Firstly, a question about the access of the missionaries themselves to the community, and obviously the reception of the community of the missionaries, and then the reliability of their descriptions. So how do we know that what they're describing is particularly accurate or reliable? Thanks you as well for a wonderful panel that actually, I think, put everything that we knew about the Ethiopian Jews in a totally another light. So I have two questions that I think both of them are about data, before we shift from one edge to another edge. So to David, I suppose it's quite clear why, in order to be integrated into Israeli society, you need to bring this card of victimness, etc. But could you, or do you have any data, which percentage of the Jews, young Jews, actually participated in these groups, how much it was common among them, etc., or were just able, let's say, to find the very few who actually participated? So is it a general thing or just a... And to Bar, as a monastic, let's say, a phenomenon, of course, it's very intriguing. I think that you very well show the two sides, that it's Christians, it's similarity with Christianity, but on the other hand, the monks as the real guardians of Judaism, or kind of Judaism, among the Ethiopian Jews. But I would like maybe to learn a little bit more about your work as an archaeologist. You show us two different examples of a synagogue versus a Christian monastery. But nowadays, as an archaeologist, and how do you find these sites? How do you recognize them as synagogues? Because it seems that almost all of them were constructed from materials that do not stand the vicissitudes of time. So, thank you. Okay. Short question to very interesting panel. To David, I would like to add. I guess that most of those activists were from the urban population, Jewish population, and most of them were rural. So yes, that's important to know how many were living in the city. And the second question: did they try to promote communism in Israel, or to organize their own people to get their rights, or etc.? היו שתי הרצאות מעולות, מטלטלות, תודה רבה לשניכם. אני שואל שאלה שמופנית לשניכם, שניכם בעצם באים מבחוץ, גם אתם באים מהאקדמיה, גם בגלל צבע העור שלכם, אתם לא בני הקהילה. יש מבני הקהילה אנשים שמספרים את הסיפורים האלה? ואני אשאל עוד שאלה שקשורה לזה, מה אתם חושבים שאפשר או ראוי שיעשה הציבור הלא אתיופי בישראל כדי להדהד יותר את הדברים הללו כמרכיבים לא רק לגיטימיים בזהות של יוצאי אתיופיה, אלא אולי גם כמרכיבים שהם בעלי משמעות עבורנו? Really transforming my own understanding. Thank you. My question is for David. The political activists, did that narrative got suppressed for real political reasons in the exiting out of Ethiopia? That it wasn't just bringing to Israel and there was a narrative there, but actually leaving involved suppressing the political story for reasons relating to the Sochnut, for reasons relating to the Ethiopian government, if there maybe was some real political agenda behind that. I'd like to follow that question and to ask regarding the Sudanese.
As we now know, approximately 30% or maybe even 40% of the Jews fleeing from Ethiopia via Sudan didn't make the trip. And the whole Mivtza Moshe, the Moshe operation, actually was materialized because of a very problematic situation, political situation in Sudan. Can we explain some of the persecutions against the Beta Israel in Sudan regarding political conditions there? Meaning maybe they knew something about the political activists and were they looking for them? The Sudanese... Yeah, so did they have any links with the Ethiopian political figures and movements? השאלה שלי לבר, יש לפחות שני רבנים ראשיים בישראל שהתייחסו לשאלת יהדותם של אתיופיה. הראשון אולי היה הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, שפסק שהם לא יהודים בכלל, ויש למען האמת אפילו היום גם לא מעט מחקרים שתומכים בדבר הזה, שהם בעצם סוג של פלג מהכנסייה הנוצרית, האתיופית. וכולם מכירים את מה שהמהפך שעשה הרב עובדיה יוסף, שהוא מאמץ בעצם את שיטת הרדב"ז, שהם יודעים לכל דבר, ואפילו לא צריכים גיור לחומרה, מה שהיה מעין פתרון סינתטי כזה, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. אני מוכרח להודות שההרצאה שלך היממה אותי בזהות בין נוצרות, בין נזירות נוצרית, לבין נזירות יהודית אתיופית. אין כזאת נזירות ביהדות. שום רמז לדבר כזה לא נמצא, וגם אם נאמר שאין להם את הספרות של מה שנקרא תורה שבעל פה, שגם שם אין שום רמז לנזירות כזאת שהיא ממש מתנזלת מן העולם. גם אם נאמר שהמקורות שלהם הם מקורות יהודיים תנ"כיים, אין שם רמז לנזירות כזאת. השאלה שלי איך הם מסבירים לעצמם נזירות שכזאת, שיותר מדי מזכירה נזירות נוצרית. זה לא זהות יהודית ever never. לכן טוב שהיא נשכחה, אני שמח ואני אשמח אם היא תישאר רק בכותלי החדר הזה, כי אין שום קשר ליהדות והנזירות האתיופית הזאת. אז מעניין אותי איך הם מסבירים את זה לעצמם. כן, אני מקווה שלא. קודם כל תודה רבה באמת על שתי הרצאות מרתקות, מעניינות, מחדשות הרבה. כן, אמרתי, מצטרף לכל אלה שהודו על שתי הרצאות במושב מאוד מאוד מיוחד. יכול להיות שלא עקבתי טוב, ואני מתכוון להתייחס לצד המתודולוגי דוד. לא ברור לי כמה אנשים השתתפו ברעיונות, איזה סוג של רעיונות אלה היו. אני רוצה לקבל איזושהי תמונה, בכל זאת אתה מצייר משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל הייתי רוצה שתעמיד אותו בפרופורציה גם, שתגיד לנו מה היה המסגרת, כמה אנשים השתתפו ברעיונות הללו, מי ניהל את הרעיונות הללו, ומה היה אופיים גם. השאלות הן לדוד. האם יש לך גם מקורות חיצוניים שמהם לא רק אותם רעיונות אישיים עם אותם אנשים, אלא שהסיפורים שלהם נתמכים בכלל על ידי מקורות אחרים? כי אחרת זה מאוד מאוד צר. והשאלה השנייה היא, האם, אני מבקש קודם כל לראות שהבנתי, הם בעצם שם משתתפים לא בשם איזושהי ראייה לאומית אתיופית, אלא עבור רעיונות קוסמופוליטיים. נכון, אנושיים כלליים. האם אין בזה סוג של ויתור על הזהות היהודית? זאת אומרת, מה יהודי פה? זאת אומרת, מה החשיבות כאן בקטע הזה? האם ההשתתפות הזאת היא לא מעידה דווקא על סוג של פרישה? לא, זהו, מספיק, אין זמן, הם צריכים לענות. יש להם 5 דקות לענות. אוקיי, בסדר, זה יהיה אתגר לנסות לענות על השאלות במסגרת מגבלות הזמן. Maybe I should switch to English because that was the language of the talk.
First of all, about the sources of the London Society for Promotion of Christianity amongst the Jews. The missionaries of that society were far from objective, and they usually made no attempt to hide that in their sources. They were opposed to the monks for several reasons. One, because they were opposed to the Jewish religion, another because they were Protestant and opposed to the Institute of Monasticism, and also because they found themselves coming in contact with many of the monks and discussing theological issues, so they viewed the monks as a threat. So the sources can't be seen as an objective description of Beta Israel monasticism, but it can be seen as a very thorough description, because the missionaries came in contact with the monks almost on a daily basis, and they talk about specific instances. They go to a certain monastery, they meet a certain monk, and this and that happened. They're, I think, the most detailed source, and definitely the most widespread source. The missionaries published a journal, and they would publish their what happened on their different journeys throughout the year, so you can trace their meetings with the monks throughout a very extended period of time. So if I deal with the practicalities of monasticism rather than maybe the idea of monasticism, the sources, I think, are very good and very thorough. Regarding the archaeological aspect of the monastery, I have to say that when before the first trip, and when thinking about this idea for PhD studies, I was a bit afraid because the monasteries, at least as reflected in the sources, were not very big. There were usually a few huts surrounded by an enclosure wall, and in Ethiopia, traditional huts are built or partially built out of organic material. In addition to that, usually the information given states the name of a village near where the monastery was. Sometimes the names change over the years. So what you usually get is a general area within which you have to identify the Beta Israel village, within which you have to identify the monastery. But the plus in this type of work, and that's maybe different from archaeological research in other places in the world, is that most of the monasteries that are mentioned in the sources, and the sources are mostly 19th, 20th century sources, were only abandoned. Remember, the monasteries can take you to the actual site. And what happened in December was we visited 2 sites, and in both cases we met with the people, and they took us to see the remains of the synagogue and the remains of the cemetery and so on. And for me it was a big surprise, but there are stone foundations of at least the major structures in the Beta Israel village. So put together, all of that can enable archaeological work and the drawing out of plans of what the village looked like, and hopefully what the monastery looked like within or near the village. Regarding the memories of these things within the Beta Israel community, I hope I remember the question correctly. It depends on who you ask. The elders of the Beta Israel community, especially those who had a religious function, remember Beta Israel monasticism and its common knowledge. The younger generation doesn't remember monasticism that much, and usually when I speak about monasticism with people who are young and maybe not connected to a family of religious standing, at first they oppose the idea. They don't believe that such a thing could happen. And this is partially because of the meeting between the Beta Israel and representatives of Orthodox Judaism, who sometimes criticized Beta Israel Judaism, and that has to do with the last question. So many Beta Israel feel that their Judaism is constantly being criticized, and that they have to prove that they are as Jewish as other people. So sometimes the new generation doesn't learn as much about the original traditions of the Beta Israel as at least I would hope that they would learn. 2 questions, and I think they're a bit connected. And I think here we're moving to from the topic of research to the topic of maybe public awareness and public ideology. And I know it's very difficult to separate between the two when dealing with an issue like the heritage of Beta Israel. I'll tell you my personal view, and it's more of a view that comes from ideology than a view that comes from research. I think that
unfortunately, in my view, there is very little tolerance within Judaism to people who have different tradition. The Beta Israel, usually when people from the general public hear about them for the first time, they ask questions regarding their Judaism and try to think, are they really Jewish? And I think that the Beta Israel having to deal with that has caused lots of their heritage not to be passed to the new generation, and lots of their heritage not to be preserved by Israeli society for the future. I think a fascinating phenomenon like monasticism that has a Jewish identity and preserves a Jewish way of life, and I know that the sentence that I said right now doesn't really, could be criticized also by the academic community, but this phenomenon is a fascinating phenomenon, and it deserves to be remembered for future generation. And the same goes for many other aspects of Beta Israel traditional life. These are things that happened, and the Beta Israel, regardless of their origin, and I'm not getting into the issue of their origin, they did carry with them a Jewish identity, and they did have to work hard to preserve that identity from exterior challenges. And I think their heritage is valid and should be remembered as it was, and not reshaped as what we view or what is viewed that Judaism should be. And I think that the Ethiopian Jewish existence has a potential to maybe change, first of all, it has a potential to change the view of Israeli society of the Jews of Ethiopia. The fact that they had monastic leadership standing with lots of nice traditions about them, and also the fact that they had, at least parts of them had independence from Christian rule for some time periods. They waged battles with Christian kings. It's a different type of history, and it's a history that inspired Jewish communities all over the world in the late Middle Ages, so I see no reason why it can't inspire general Israeli society today. טוב, אני אתייחס, אני אקבץ, ראשית אני אענה באנגלית, אני אקבץ כמה שאלות ביחד לגבי, כמובן, שאלה של המספרים או הרפרזנטטיביות, עד כמה זה, תראו, אני בינתיים עשיתי 17 רעיונות עומק, כן? זה לא נשמע הרבה, אבל צריך להתייחס לזה כקצה הקרחון בלבד, לדעתי. ראשית, אני התייחסתי רק לשני... זה לא מעט. זה לא מעט. ייתכן. כל סיפור הוא כמובן עולם בפני עצמו, אבל ראשית, אני התרכזתי בינתיים בשני ארגונים, גם מתוכם אני לא מיציתי את כל המרואיינים. אחד המרואיינים ציין שלמשל מה-TPLF, יש בישראל לדעתו למעלה מ-200, יש ארגון של יוצאי TPLF בישראל שמונה 87 אנשים שהם רשומים והם פעילים TPLF בלבד. היו ארגונים נוספים, EDU, EPLF, אני יודע בוודאות שהיו יהודים שהשתתפו שם, אבל עוד לא הגעתי אליהם. וגם היה את הצד השני של הדרג, שאותה חונטה צבאית, היא לא ראתה את עצמה כחונטה צבאית, היא ראתה את עצמה כאיזשהו אוונגרד סוציאליסטי, והיא גייסה אנשים, ואנשים התגייסו. דווקא רוב, מבחינה מספרית, יהודים או בית ישראל או פלאש, איך שלא תקראו להם, היו דווקא מגויסים לדרג, והם גם חלק מאותה אתיופיה מהפכנית, Revolutionary אתיופיה. מבחינת, אז אני חושב שהתשובה הקצרה לשאלה כמה הם היו מבחינה מספרית, התשובה הכי נכונה שאני יכול לתת, לא שונה מקבוצות אחרות. זאת התשובה הנכונה. בכל אתיופיה זה לא היו כולם, הרוב היו, אתה יודע, כפריים שאולי ידעו חלק, אולי השתתפו במשהו, אבל הפעילים, וכשמסתכלים ככה, סטטיסטיקה מאוד מאוד נאיבית, הערכה שאני קראתי אצל אחד החוקרים, אבדלקצ'אר מקונן, הוא מעריך שבאתיופיה המהפכנית, Revolutionary אתיופיה, זה מושג כזה, השתתפו משהו כמו 300,000 איש בטוטל, שזה מתוך מדינה של 30 מיליון דאז. הקהילה של בית ישראל שמנתה אז משהו כמו 30-40 אלף, המספר המקביל יהיה 300-400, אני חושב שהמספר שם עבר בהרבה את זה, ולא בכדי. אני יודע שאותן קבוצות מהפכניות הם דווקא חיפשו את קבוצות השוליים כדי לגייס מהם אנשים, כמו בית ישראל, הקמנט, ממחוז גומוז, הם חיפשו את אלה החלשים שלא היה להם מה להפסיד, והם יהיו פעילים ולוחמים יותר מחויבים. אז זה לגבי המספר. את שאלת כאן האם הם היו ברובם אורבנים? לא, הם היו ברובם באו מהכפרים. הם הצטרפו למה שנקרא הזרוע הצבאית
ה-EPRP או הזרוע הצבאית של TPLF שגייסו אנשים מהכפרים. זה היה בדרך כלל הפרופיל שלהם. חלקם כן גויסו במהלך הלימודים שלהם בשכבות הגיל הגבוהות יותר, שהם כן למדו בערים, אבל קשה לכנות אותם ממש עירוניים. נשאלה פה שאלה, האם אלו סיפורים שגם הם עצמם מספרים? אלו סיפורים שהם עצמם מספרים. אני פה זאת אומרת, לא המצאתי שום דבר משל עצמי. מה שכן, זה מאוד מאוד מתכתב ותואם לספרות הכללית שיש על התקופה המהפכנית באתיופיה. המפלגות והתנועות והמאבק ומלחמת האזרחים, הדברים מאוד מאוד מתכתבים. כמובן בסיפורים יש אי דיוקים לפעמים, או הזיכרון קצת בוגד, או שאנשים מנסים קצת לייפות את הזיכרון, אבל הדברים במהותם נתמכים לחלוטין על ידי הספרות. זה שאנחנו בחרנו עד היום ככה לא לעשות חיבור בין השניים, זאת קצת הבעיה ואני מנסה פה לתקן אותה. את שאלת שם, you asked about whether there was a political agenda behind this abandonment. Well, it was in the days, we need to remember the 80s, the days of the Cold War. There was a sort of right-wing government in Israel, and communists were not welcome. Although, if they looked deeply into this, they would realize that they were not the Soviet-type communists. They were the ones fighting against the Derg that was supported by the Soviets. They were Marxists, because Marxism for them meant democracy and freedom, etc. But they weren't the type of communists that you should be afraid of, but this is how it went down. אתה שאלת שם, צחי, לגבי ממשלת סודאן ומה שהיא עשתה במחנות. טוב, זה סיפור קצת מורכב. אני יודע שהיו מגעים של ה-EPRP כשהם הרגישו שהם נוחלים תבוסה להתקבל לסודאן כתנועה פוליטית או כצבא מהפכני ולהתארגן שם מחדש. מי שהכשיל את זה בסופו של דבר היו ה-EPLF, האריתראים, מכל מיני סיבות של פוליטיקה שלא ניכנס אליהם, אבל הם פשוט נקלטו שם כפליטים והיו צריכים לשרוד כאחרון הפליטים בתנאים מאוד מאוד קשים. לא זכור לי, אני לא שמעתי על רדיפות של ממשלת סודאן בתוך המחנות, אבל יכול להיות. האם יש מקורות חיצוניים שהסיפורים שלהם נתמכים? אני ציינתי, יש ספרות שלמה וענפה על אתיופיה המהפכנית, שבהחלט מתכתבת עם הסיפורים האלה. ולגבי השאלה פה אני קצת יכול ברשותכם לעשות אולי copy-paste ממה שבר אמר לגבי מה יהודי בזה. ברשותכם אני חושב שהשאלה צריכה להיות מופנית אלינו. מה זה אומר עלינו? שאנחנו שומעים על צעירים אידיאליסטים שמוכנים לחיות ולמות, צריך לומר, על אידיאלים של חופש, שוויון וסולידריות עם הסובבים אותם, ואנחנו רואים בזה איזה משהו בעייתי. מה זה אומר עלינו כחברה? תודה רבה. תודה רבה. המסקנה משתי הרצאות, במיוחד מהרצאה של דוידי, שכל זיכרון, כל נרטיב הוא בעצם לא רק זיכרון, אלא גם שכחה והוא מעשה פוליטי בסופו של דבר. תודה רבה, הפסקה ללאנץ'.